pues sigue lloviendo con menor intensidad. No sé si este césped es híbrido, como ha dicho y cosido, amigo híbrido y Josele. cosido. Pero de momento, López, la pelota se frena menos, o sea que el trabajo de los operarios... Saludos a los tribunos. Antes, un par de cosas de baloncesto. Hola, Carlos Santo, muy buenas. Hay partidazo mañana, Pablo, muy buenas, ¿cómo estás? Bueno, partidazo, hay un clásico. Hay un clásico, sí señor. Y se está hablando de una opción que parecía muy lejana, sí, pero a lo mejor estaba un poco más cerca. Mira, se está jugando un Memphis Magic en Berlín con Adam Silver, comisionado de la NBA, y se está hablando mucho en las últimas horas de la decisión del Real Madrid. Tenía de plazo hasta hoy para firmar su extensión de 10 años con la máxima competición continental. Parece que se va a tomar la prórroga hasta el 30 de junio para pensarlo, pero que se inclinan más por el nuevo proyecto norteamericano que por seguir en la máxima competición continental. Le han preguntado directamente a Silver si ha hablado con el Real Madrid. Responde esto. No estoy listo para confirmar rumores específicos, pero sí puedo confirmar que hemos mantenido conversaciones con el Real Madrid y otros clubes españoles, pero como ya he dicho, como parte de esta ronda inicial de conversaciones que ya lleva tiempo en marcha, y yo las consideraría más bien como una investigación para asegurarme de comprender qué asumiríamos en términos de inversión a largo plazo. Sería prematuro hablar de conversaciones más específicas con cualquier club. Ahora hablamos del tema, pero me dice Segura que hay noticia importante en Santander. ¿Qué pasa, Segura? Sí, y es que hay retraso de 15 minutos en el inicio del partido, así que no va a empezar a las 9, va a empezar 9 y cuarto. El Barça es experto en retrasos en Copa del Rey, porque ya pasó en Guadalajara, si os acordáis, así que segundo partido de esa temporada del Barça en Copa, segundo retraso, 15 minutos de retraso por un problema en los accesos, mucha gente, diluvio en Santander, así que empezará a y cuarto el partido. Bueno, no pasa nada, pues eso, pues que vamos a empezar un poco más tarde, no pasa absolutamente nada. Entonces, lo que me doy cuenta, Charlie, es que el Madrid se está planteando jugar NBA. La competición. ¿Y eso norteamericana. Las próximas semanas tiene reuniones, se habla de una división, de una competición con el paraguas de la NBA, con socios fundadores, más o menos ahora como la competición continental, y bueno, pues con proyectos, ¿no? Se habla mucho de que Manchester City podría tener proyecto de baloncesto desde cero, de Londres, de París, de Las Bell, que ya ha dicho... Pero como una copa del NBA, o sea, jugar en Madrid contra como una división, como una conferencia europea, como una competición ahora, como es la BCL, por ejemplo, pero con la NBA. Con ¿Y se juega aquí o allí? Aquí. Clasificación por vía deportiva de las ligas nacionales. No se ha hablado mucho todavía del formato de competición. Se ha dicho Silver que la financiación va a ir prácticamente la mayor parte de los clubes, con lo cual tendrán que soltar tela, porque es una fuerte inversión la que tienes que hacer para participar en este proyecto, y se lo está pensando mucho el Real Madrid, que, como digo, en las próximas semanas tiene con ambas partes, y que tiene que decidir antes del 30 de junio qué va a hacer, si renueva licencia por 10 años, como parece que el Barça va a hacer, que el próximo día 22 se puede aprobar su renovación de 10 años, y como parece que también va a hacer Fenerbahce, que es otro de los equipos que estaba en duda sobre la participación o no del Real Madrid en ese proyecto de baloncesto. Le hemos preguntado esta mañana a Sergio Scariolo, la previa de ese clásico de mañana ante el Barça. Dos sonidos de Sergio Scariolo, que reflexiona así sobre el proyecto NBA en Europa. En los despachos me consta que la mirada está con muy buen criterio puesta más al bien a medio largo plazo, así que no creo que tenemos que pensar en qué pánico sí pasará esto. Lo importante es huir del cortoplacismo, huir de que lo importante es que el bien de la siguiente semana, o bien si hemos ganado un partido, mal si no hemos perdido, ¿sabes? Eso es una forma de ver, normalmente trae malas decisiones, y me consta, repito, que la cúpula del club, al menos de la sección con la que tengo contacto diario, no está para nada en esa onda. Lo ideal, y entiendo que puede existir un margen todavía para que se puedan juntar fuerzas y no ponerlas en conflicto. Yo, por mi parte, solo te puedo decir que efectivamente llevo muchos años aquí y me divierto a nivel de competición, me divierto en esta Euroliga.
pero también he pasado 3 años fantásticos en la NBA, donde he apreciado muchas cosas de su forma de ver las cosas, así que todo lo que es añadir y no restar, añadir opciones incluso, ¿no? Creo que es bueno para si yo creara una mesa de debate sobre este asunto, el primero en ser fichado sería Scariolo, porque no hay muchos que han entrenado Euroliga, un equipo que está en el ajo pleno y en la NBA. Tiene. O sea, de hecho, fíjate, Pablo, que siempre ha dicho Florentino Pérez que le seduciría la idea, ¿no?, de una franquicia NBA, del Real Madrid, de la participación, con muchos partidos que ha jugado también de preparación en Memphis, en Toronto, con los Mavericks hace 2 años. Bueno, creo que todavía está todo cogido con pinzas. Se habla del 27 como fecha de arranque de ese proyecto, pero es verdad que sí que han cambiado cosas en la parte de proyecto que tiene el Real Madrid, con la llegada, como dices, de Sergio Scariolo, con la mentalidad más norteamericana, menos del corto plazo y más de mirar medio-largo plazo, construir en 2-3 años ese proyecto, con Sergio Rodríguez, que tiene muy buenas relaciones con las franquicias norteamericanas, y bueno, pues con esa filosofía de trabajo, con un staff muy grande, con grupos de trabajo y bueno, pues con muchos jugadores llegados, ¿no?, desde la NBA, como el caso de Okeke, como el caso de Trey Lyles y también con Pocius como jefe de scout, ¿no? Así que bueno, creo que es un proyecto nuevo del Real Madrid con una mentalidad nueva y bueno, pues falta ver qué decisión toman, ¿no? Si siguen jugando como están la Copa de Europa o si forman parte de esa nueva competición que todavía está por crearse desde el año 27. Mañana 9 menos cuarto el clásico, en el Movistar Arena otra vez, Madrid-Barça, y a las 7 menos cuarto, 2 horas antes, otro gran partido de Turquía, ese Fenerbahce-Valencia Basket. Mañana lo cuenta. Gracias, Charly. Chicos, un abrazo. En 9, la Copa de Marcador. Los grandes resultados empiezan con un movimiento astuto. ¿Y sabes qué? Estás a punto de hacerlo. Vuelven los días pro empresas de Opel. Disfruta de beneficios exclusivos para profesionales en toda la gama. La mejor ingeniería alemana para llevar tu negocio a otro nivel. El momento es ahora. Consulta las ofertas en opel.es. Solo hasta el 31 de enero. La ciudad sagrada de Chichén Itzá, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado. Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas. Securitas Direct. Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo. No se preocupe, porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión. Qué bien. ¿Y pueden instalarla hoy? Por supuesto. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-103-104. ¡Qué mayor está ya Andrés! Este año comienza ya la universidad. ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler. Acaba de hacerse oficial el acuerdo con la Atalanta para el traspaso de Raspadori. Lo ha hecho oficial el Atlético de Madrid, 2 goles, 3 asistencias desde el club. Le deseamos mucha suerte en todos sus futuros proyectos profesionales y personales. Acuerdo con la Atalanta, insisto, para el para el traspaso de Raspadori. Gracias, Raspadori. Es lo que dice esa comunicación oficial, gracias a Ainhoa, del Atlético de Madrid. Más asuntos. Estoy en Santander. ¿Me recuerdas los 11 de Racing y de Barça? Por favor, Rulón. Bueno, pues sale el Real Racing Club de Santander con Joaquín Ezquieta en la, Álvaro Mantilla en el lateral derecho, Mario García en el zurdo, Manu Hernando y Javi Castro en el eje central de la zaga, con Maguette Gueye e Íñigo Sainz Maza, el capitán, en el doble pivote derecha, debutante georgiano nacido en Tiflis, Georgi Guliashvili, izquierda Suleiman Camará, engancha Arich Aldasoro, arriba el verdugo del Villarreal, el canario Juan Carlos Arana. El 11 titularísimo del Barça, con Joan García bajo palos, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín Valde en defensa, Casado Bernal, doble pivote nacido en la Masía, derecha Lamine, izquierda Rashford, engancha Olmo, arriba Ferran Torres. 22 nombres en el plantillo, vaya fiesta en la grada. ¿Quiénes empiezan el partido, Parra? Juego de luces en el estadio, blanquinegros, bufandas al viento, se le dan ahora mismo en los letreros, forma el Burgos con Jesús Ruiz entre maderas, con Buñuel y con Brais Martínez en los laterales,
Centro de la defensa para Córdoba y Saúl del Cerro. Doble pivote, Marcelo Espósito, Sergio González. En un costado David González, en el otro Fermín García. Arriba para los goles Mateo Mejía y Víctor Mollejo. Visita hoy la cancha del Burgos, el Valencia. Y los elegidos por parte de Corberán son Dimitrieski en el arco, con Rubo y con Jesús Vázquez en los laterales, con Tárrega y con Chomert en el centro de la zaga. Doble pivote para Santa María y Javi Guerra. En un costado Ramazzani, en el otro Diego López, enganchando 10 a la espalda. André Almeida, arriba para los goles en una competición que no le trae buenos recuerdos, Umar Sadí. Voy a ir saludando a los tribunos que nos van a acompañar en estos partidos. Hola, delantero Dani García Lara, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Cuando las barbas del vecino a remojar. A remojar. Porque es lo que ha hecho Hansi Flick, pero vamos, y no hace falta remojar mucho, lo está cayendo en Santander. Bueno, pero en general también lo hizo el Atlético de Madrid frente al Depor, el otro el Athletic Club también frente a la Cultura Leonesa. Es decir, creo que muchos equipos han casi optado por poner un equipo muy titular, ¿no? Ayer quizás también a mí no es que me sorprendiera, me gustó el planteamiento de Arbeloa. Lo que me sorprendió un poquito más es que dejara a tanta gente importante en Madrid, ¿no? Porque luego el partido se te puede complicar, como sucedió, y a veces tienes que
por el otro. Sí, bueno, yo hoy soy del Racing y luego del árbitro. No, fuera broma. Sí, bueno, bien, Copa ya hemos visto estos partidos que son intensos, pocas faltas y son normalmente en progresión, ¿no? Empiezan tranquilos y luego al final se suelen liar. Vamos a ver, pero vamos, dos árbitros de toda garantía, ¿no? Bueno, pues que tengan suerte, que disfruten. Ya ha empezado lo de Burgos, Parra. Sí, lo ha hecho con el Valencia, teniendo la primera posesión del esférico, el primer acercamiento por la banda derecha, profundizaba Rubo, estuvo bien ahí, entre Brais Martínez y Fermín García, los hombres que ocupan la banda izquierda, al costado zurdo del Burgos, evitando la progresión del lateral derecho hoy del Valencia Club de Fútbol. No hay mucha gente del Valencia en la grada en esa parte que ahora mismo está justo detrás de la meta de Dimitrievski, pero oye, se han pegado una buena pesada algunos de kilómetros de venir. Sergio. Sí, unos 50 aficionados del Valencia haciendo ruido, ondeando las banderas y las bufandas, lo que sí es mucha gente en este plantío y se nota, están cantando casi lleno el estadio del Burgos. Pondrá la pelota en juegos de ese costado izquierdo Jesús Vázquez, el cuero hacia atrás para que lo reciba Tárrega. Oye, Tárrega tocando hacia hay que recordar Sommer, sí, que el partido de Santander empieza y cuarto, que no ha empezado, por eso nos centramos estos 15 minutillos en el planteo bajo la lluvia, pero que hasta y cuarto no empieza lo de el Sardinero. Parra, fútbol. O sea que luego a descansar. Juega Ramazzani, Bueno, un poco, divisoria. Sí. Qué broma, es broma. ¿Sabéis temperatura, chicos? ¿Sabéis temperatura en Burgos? 1 grado. Pues, 1 grado. Sí, eso hace un ratito. Vamos a hacerlo bien. Sensación térmica, pues camiseta térmica. Menos 100, claro. Yo he visto un pingüino pasar abrigado. Sí. Yo llevo 4 capas. Bueno, hombre, depende. Sergio Torres ha traído un abriguito de pelo que como nos ha llovido un poco. Estoy que me pesa el abrigo. ¿Pero 4 capas rollo como Ramón García o 4 capas te refieres de térmicas y tal? No, rollo Ramón García. Y vale. ahora tomaré uvas. Por favor, manda una foto, por favor. 5 graditos. Mira, 5 grados. 5 grados. Pero si hacía más frío en Vallecas el otro día, Sergio, por favor. He salido a correr yo esta mañana con más frío. Qué exagerado. Venga, sí, que sois todos unos valientes. Yo el catarro no lo he soltado todavía, así que aquí estamos. Agárralo. Sí, bueno, vamos a soltar hoy por las narices, sí. Bueno, que viene el Burgos, todavía en zona de construcción, jugando Saúl del Cerro hacia la izquierda para Brais, presionaba bien Rubo, se quería marchar Brais, la ayuda ahora de Diego López, jugando en el centro del campo, lo hacía descargando sobre Santa María, se quería girar Ramazzani, el balón que finalmente lo recibe de nuevo el Burgos, profundiza por el carril izquierdo, viene Buñuel a la altura ya prácticamente de la zona de 3/4, retrocede en el centro del campo para Marcelo Expósito, tiene que girarse también el Valencia, que se repliega con Sadik en esa posición de punta. El balón que llega de nuevo a la defensa. La verdad que el campo está absolutamente lleno. Las zonas VIP, Sergio, son una locura, ¿eh? Las zonas VIP me encantaría estar ahí porque se los ve que están con jamoncito, con refrigerios y calentitos sobre todo. Está a reventar. Mira cómo celebra la afición del Burgos porque esto es saque de esquina. No, ha dicho el colegiado que no. Bueno, Alfonso, como todavía no ha empezado lo del Racing, no sé si estás viendo lo del Burgos y el Valencia. Sí, correcto. Hombre, por Dios, Alfonso es un profesional. Muy claro. Un profesional que hoy va a ser un poco objetivo. Pues sí, es posible. Imparcial. Hoy es posible. No, pero un profesional siempre, vamos. En el campo del Burgos con los charcos y eso, digo, joder, como los viejos tiempos, ¿no? Campos embarrados, ¿no? Bueno, no sé qué me da a mí que el descuento de este partido, Parra, hoy Burrul no sé yo si lo va a acertar, ¿eh? Va a estar con los 2 ojitos puestos en el sardinero. Sí, le va a pillar bien porque claro, como ha empezado con 15 minutos de demora, ¿sabes? A Alfonso le viene perfecto. Alfonso, que no había barro, había hielo. No te aguantaba. Sí, por eso que sí, pero no hacía tiempo que no había tantos un vestuario todo lleno con algodones con fuego, macho. Parecías unas fallas. Algodones con fuego, qué bueno. Por dentro. Sí, la única manera de calentar. Con alcohol. Sí, qué bueno. Y en vez de tacos, algunos se podría más antiguo que un bosque, ¿no? Pepe, te queremos mucho, pero suena a tapuerca esto, ¿eh? Qué antiguo, sí. Juega el Valencia en la divisoria de los 2 terrenos de juego, pelota para Rumbo. ¿Rascabais piedras, Pepe? No te puedo imaginar el frío que hacía dentro del vestuario ese. Diego López ahí viene encimado ahora por parte de Fermín. Y creo que sale finalmente por la línea de banda, lo pedía Rubo para sacar, se desmarca Diego López, le quiere poner la pelota en profundidad, otra vez Fermín al suelo, pelota desde la banda, ahora un poquito más, casi como si esto fuera fútbol americano, avanzando yardas. Por cierto, Parra, dale. Le han hecho, perdona, a Bonri, se lo comento a Pepe, le han hecho un homenaje a Manzanedo, aquí en este estadio, portero del Valencia, que es burgalés, y en la previa le han hecho un homenaje. Maravilloso, desde luego que sí. Jugando ahora en ese perfil zurdo, Jesús Vázquez.
Se acerca Santa María para intentar ofrecerle un apoyo. Toca precisamente para el centrocampista. La bola que queda dividida se la saque de banda para el Burgos. Oye, van saltando los jugadores. Quedan 10 minutos todavía, pero Rulo, veo a la gente del Barça por lo menos ya en el césped, ¿verdad? Sí, la verdad es que a mí me extraña un poco porque generalmente en el fútbol moderno, bueno, y en el antiguo… ¿Saltan los dos a la vez? Sí, al menos en el moderno. En el antiguo es verdad que antes salía el visitante y luego el local. Pero ahora en el moderno… Pero es muy antiguo. Bueno, pero a mí me gusta ser antiguo, ya lo sabes. Sí. Pero a mí me extraña porque han saltado los del Barça como si fueran a calentar otra vez y los del Racing de Santander todavía ni aparecen. No sé yo si el están activando. El Burgos viene Mollejo, dispara Mollejo, Dimitrievski, le queda la pelota de nuevo a Mollejo, entra de la disparo fuera. La primera del Burgos, le ha pillado Mollejo la espalda a la defensa del Valencia. Pelota en profundidad, creo que había fuera de juego. Sí, yo creo que se marchó Mollejo por ese perfil diestro. Se esquinó un poquito, la paró Dimitrievski. La primera del Burgos, avisa el conjunto burgalés de la intención que tiene de buscarle la espalda al Valencia. Pues no lo tengo tan claro, Alfonso. Jesús, creo, ¿no? Ahí porque ha retrocedido un poco justito y va a andar es la jugada. Yo creo que no está en línea, no ha levantado, ¿no? No. Sí. Sí, el levantó sí. después. Vale, pues no sé si hubiese valido. Bueno, estoy con lo de Santander, que es un poco raro porque José le están los jugadores del Racing esperando la abogada de vestuario para saltar al campo también, parece. Sí, los jugadores del Racing están esperando para saltar. Es cierto que se fueron unos minutos más tarde que los jugadores del Barça en el calentamiento, y los jugadores del Barça ahora mismo están dando pases colocados en su campo, haciendo ejercicios de activación, mientras que sí que empieza el protocolo. Inicio del partido, vemos que los jugadores suplentes del Racing ya toman su sitio en el banquillo. Vemos a Andrés Martín, hemos visto a Íñigo Vicente, Pello Canales, mientras los titulares esperan para saltar al terreno de juego. Es verdad, Dani, que con todos los rituales, toda la liturgia que tienen todos los jugadores, esta tontería de empezar 15 minutos más tarde, a lo mejor trastoca un poco el tema. Bueno, te modifican, no sé en qué momento les han comunicado que tenían que jugar 15 minutos más tarde, pero bueno, estaba viendo ahora, me estaba fijando en el calentamiento que estaban haciendo, y es más de activación, ¿no? Porque es verdad que se han debido meter antes, luego un ratito en el vestuario, ahora se están activando. Bueno, depende del tiempo que les hayan avisado, pues bueno, tenéis tiempo para modificar, ¿no? El calentamiento. Bueno, pues avísame, porfa, segura cuando si se meten los del Barça, y avísame, José L, cuando saltan los del Racing, ¿vale? Perfecto. Plantío Parra. Juega el Valencia tocando en la división de los dos terrenos de juego. Santa María, apertura parte izquierda para Jesús Vázquez. De momento paraliza un poquito el juego, no quiere darle demasiado ritmo el conjunto Che. El cuero que le cae a Javi Guerra, que se incrusta entre los dos centrales para intentar formar con tres y superioridad. Se gira Javi Guerra hacia su perfil zurdo en el círculo central. De nuevo tocando hacia la zona zurda, profundidad, un poquito con Jesús Vázquez, que quiere encarar. Se marcha Jesús Vázquez ya en la altura del área, quiere apurar, línea de fondo, la quiere poner. El balón que iba a llegarle a Ramazzani, al suelo, se deslizó Sergio González. Pelota impulsada hacia afuera de los límites del terreno de juego, será saque de banda a favor del Valencia. Pepe, ¿cómo empieza el Valencia el partido? Bueno, yo lo veo que con la posesión, con querer tener el protagonismo. Lo que pasa es que no. Se retira el Barça. La zona esa de 3/4 es difícil penetrar, finiquitar y filtrar algún pase bueno, ¿no? A ver si por banda pueden hacerlo. La pelota dentro del área, pero en el segundo palo quería aparecer Sadik. El balón de Rubo desde ese carril derecho iba para Sadik. Yo creo que era saque de esquina, aunque la gente del Burgos no está en nada de acuerdo con lo que pitó Munuera. Al córner el conjunto. Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. Very good evening and a warm welcome to the Estadio El Sadonero, where tonight it's the leaders of the Segunda Division in Spain, Racing Santander, who look to pull off another shock in the round of 16 in the Copa del Rey. We all know what happened last night to Real Madrid. Can Segunda opposition get the better of the leaders in La Liga, Barcelona? Well, it's a delayed kick-off here in the stadium. High anticipation for the arrival of the #1 team in Spain. Barcelona are overwhelming favourites now for this competition, what with Real Madrid out of sight and out of mind. Racing Santander themselves, though, have had an excellent season. They make a total of 7 changes from the side which crashed at the weekend
against lowly Zaragoza, who are struggling against relegation. One from the bottom of the table. They came here and took a 3-0 lead. It wasn't until the last 6 minutes, when the visitors were reduced to 10 men, that Santander chipped in with a couple of goals to reduce the deficit. It was too little too late, and they lost the game 3-2. They are still top on goal difference. They look to bounce back tonight after the disappointment of the weekend, when they really were expected to win. As I say, 7 changes in their lineup today. They've changed 2 of the back 4, 3 of the midfield 5, and 1 up top. So here is how they line up, and just going to get some clarification so that we're absolutely certain with the way it lines up, because the team sheet I've got here, for some reason, has 12 players on it, so we'll just quickly call upon some reinforcements, but I can tell you it's Joaquin Ezquieta who keeps goal for Racing Santander. 2 sets of players just coming out onto the field, by the way, and back 4, Alvaro Mantilla and Javier Castro keep their place from the weekend. Coming in are Manu Hernando and Mario Garcia. In midfield, Meguetegui, Paul Canales and Artis Aldasori. And then it's Inigo Sanz Maza, the captain, returning from injury. Suleiman Kamara, and leading the line is Juan Carlos Arana. On the bench is Sangala, Ramon Salinas, Martin Vicenta, Canales, Huerta, Martinez, Rodriguez and Lozano, along with Rodriguez, the goalkeeper. What about Barcelona? I'm sure that's what you're waiting for, the team news for Barcelona. They've got a strong side out. They know that this is an important competition. And they go with Juan Garcia in goal, Spanish goalkeeper. Jules Koundé, Pau Capasi, Gerard Martin and Alejandro Balde are the back 4. Marc Caicedo and Marc Bernal, the 18-year-old, along with Dani Olmo in midfield. Lamine Yamal and Marcus Rashford offer width. Ferran Torres leads the line. On the bench, Cancelo, Araújo, Szczesny and Ter Stegen, the 2 goalkeepers. Rooney, Bargi, Pedri, Lopez Garcia, Rafinha, Lewandowski, Gavi and Marquez. The referee is Juan Martinez Munuera. He's assisted by Raul Caballero and Juan Jose Lopez. Guillermo Cueto is the 4th official. David Galvez, the VAR, assisted by Olivia De La Fuente. Just about ready to get underway. It's the white shirts and the black shorts and the green socks from Racing Santander, and it's the usual colours of Barcelona. Red and blue striped shirts with red shorts. Could be a busy night for the goalkeeper, Joaquin Ezquieta. He's a 29-year-old former Barcelona B goalkeeper. Played over 100 times for the club. Can't beat a bigger game than this one. We're off and underway. It's Barcelona that are defending the end away to our left in the red and blue. And another chance for Capasi to get the ball forward to
Koundé on the right-hand side. It's a nice touch from Yamal, and he gets it back again. Yamal's cross played it too close to Hernando, who was able to pounce and slide it away to the near side. Barcelona have gone strong. Hansi Flick is not taking any chances. Here come Santander. Had a really great season, pushing for promotion back to La Liga, which has been a long time for them. They haven't played in the top flight since 2011-2012 season. It's away again by Kubasi. To win the second ball in midfield, Quesado. Kubasi again at the back for Barcelona. Just joining us, a minute and a half gone, 0-0. Big team news. Well, the home side have made 7 changes and Barcelona have gone strong. Juan Garcia in goal. Rashford and Yamal starting on the wings with Torres up top. Here comes a cross into the box and it's touched over the top of the crossbar nervously by Juan Garcia. That will be the early corner for the Segunda Division leaders. Twisting and turning away on the right hand side was Inigo Sanz-Maza, their captain, and he launched it in. It took a nick off of Balde's head, and that almost wrong-footed goalkeeper Garcia needed to be reactive and put the ball over the top. Corner is going to be taken by Mario Garcia. The usual sorting out for the referee, Juan Martinez Munuera. It's whipped in by Garcia towards the near post. This time headed behind by Ferran Torres. It's the second corner in quick succession. Kick-off delayed here due to access issues in the stadium. No wonder the crowd have been in great voice. The place is buzzing. There are in fact a pocket of empty seats in the corner where this corner is being taken, but not too many elsewhere in the stadium. The ball comes in again. It's headed behind by Ferran Torres. And they will get a third corner in quick succession, the home side. They're making some good progress here. Racing Santander. So the third corner for Los Montaneses, which is headed away. We come back to the corner taker. Garcia whips it in left-footed and punched away by Garcia. Forceful at the edge of his 6-yard box. It's been headed down the line by Manu Hernando. And now to play for a throw-in to Barcelona. Just coming up to 4 minutes gone on a chilly night in Racing Santander. Just have a look at that punch from Garcia again. He got some good distance on it. Had to come towards the penalty spot to reach it. It's Kubasi back to Garcia and flicked back inside by Bernal. Garcia whips it down the line. Trying to head it on was Jules Koundé, French international. Wins a throw-in off of Cabanzon. Garcia, the goalkeeper, plays it out to Gerard Martin. Calm as you like, sidesteps the challenge of Juan Carlos Arana. They've put in a good shift here so far. The home side, Suleiman Kamara winning it back in the midfield. Now a chance to drive forward for Inigo Sanz-Maza. He's been brought down, free kick, and this has been a really good start for the home side. It was a foul, and an unnecessary foul really for Marc Casado. Had a chance to get the ball into the penalty area. On a night when cup shocks are still fresh in the memory. Real Madrid out.
chances of the Spanish Cup double whammy. Albacete 3, Real Madrid 2 last night. Absolute drama, limbs everywhere for the Albacete winner. Not the start that we wanted under the new coach Real Madrid. Arbeloa losing his first game in charge. Racing 0, Barca 0. 6 minutes gone, and there's no doubt that the Segunda Division leaders have made a really progressive start here. Barcelona know they are in for one big cup tie tonight. They've got to be on the metal. Here's Lamine Yamal. Forgot he was out there, to be honest. He's only had one touch so far, whipped it into the box. It was easily cleared by Bernardo. And over on the far side, Marcus Rashford. Played inside. Martin to Kubasi. And through the midfield, Casado. Koundé finding the feet of the blonde-haired Dani Olmo. Turning and running Lamine Yamal. He's got 2 for backup against him. Finds Koundé. Kubasi again, and off goes Koundé down the line. He's found by Lamau. His pullback was almost pinched in by Dani Olmo, who came sweeping in. It was a good challenge on him by El Soro, and it needed to be as well. Good running this from Koundé. Nice pass by Yamal. And he came threading through between 2 defenders to get the touch. It came off a defender. It is a corner. Here's Lamau. Gets past the first defender. There's no easy passage to get beyond Mario Garcia. Another corner to Barca. Taken short. Almo. All the way back to Casado. Wide to Yamal. Whips it in. It's away this time by Manu Hernando. Santander looking to get forward. I think the flag's going to go up here, but there is a chance. He's through on goal. He tries to get the shot in, but it's a poor effort by Suleiman Kamara, and I'm amazed that the flag didn't go up on the far side. He looked offside to me. And the flag didn't go up. There is VAR in the Copa del Rey this season. But that was a fine call. And he went careering into the penalty area there, Kamara, and he got it onto his favoured right foot, but it was a pretty lean shot straight at Juan Garcia. He hit it kind of with his, almost with his ankle bone rather than his instep, and it didn't really have any purpose, direction or pace. Not Casado for Barcelona. They know they're in a cup tie tonight. And there's a little through ball. That's a great challenge from Hernando to stop it from getting through to Ferran Torres, and then Lamau is stopped by Mario Garcia. Amazing, he didn't go out for a corner. Look back heel from Koundé. It was a little lacking, but it's come to Olmo again. Olmo steadies himself, chips it in towards goal, took a deflection. It was more of a cross from Dani Olmo, but took a deflection off of El Soro, and that whipped it in towards goal, and there's Kita. The goalkeeper was able to pluck it out of the air. It's heading towards the top corner, you know. It's a fairly comfortable adjustment for the goalkeeper. Coming up to the 10-minute mark. Barcelona have got the throw-in on the far side. It's been given, and just about everyone in the lower tier, right behind the assistant referee, standing up and remonstrating. They felt the throw should have gone the way of Racing Santander. Not an empty seat to be had in that stand on the far side. All around the grounds, a little pocket over on the far side, but that's about it. Will this be a La Liga ground next season? Is a big question, but here come Barcelona. Threaded ball from Rashford into Olmo, and he put it wide. First big chance of the game, and it was bang on the 10-minute marker, and it was a great ball in as Marcus Rashford steadied himself, cut in on his right-hand side, and he's whipped one in. It's a very, very good ball, and Olmo arrives, and he just needs to touch it, and for some reason, I don't know why,
he didn't seem to make the touch. He flicked his right foot at it, but didn't make the right contact, didn't make any contact. It brushed beside him and straight out for a goal kick. The last touch came off of Rashford, but that was a teasing ball in from Rashford. First time they put a decent ball into the box, Barcelona, and that really should be 1-0. Dani Olmo get to score in the cup competitions this year. Spanish internationals, 5 goals this season have all come in La Liga. And that should have been 1-0. Here he is now. Plays the pass before he gets bumped by Migueta Gay, the Nigerian. That's prompted the referee to give a free kick. He's now surrounded by Racing Santander players. Referee Juan Martin Manuera. It was a shove and a late one by Migueta Gay, and it was unnecessary. The referee just trying to stamp his authority early, and I get that. I totally agree with that. Gerard Martin and Leandro Balde in the left-back position. Balde back to Gerard Martin, the 23-year-old. Koundé, bags of experience, French international, former Bordeaux man, former Sevilla man. So Balde again on the left side, and Rashford goes all the way back to Gerard Martin. Now it's with Pau Kabasi. Played inside by Yamal, and he'll get it again, Yamal. Just to thread it back inside to Bernal. Yamal again out towards Rashford, who comes in towards the penalty area on the left-hand side. It's cleared away in the nick of time by Migueta Gay. The Nigerian's clearance goes out for a throw into Barcelona. Or does it? Yes, it does. It's taken quickly. Knocked out wide by Bernal, the 18-year-old, the academy graduate, 6'3". He plays in that midfield. Spanish under-17 international, one to watch. Rising star. Here's another rising star, Lamine Yamal, same age as him at 18. Didn't find a way through there. It's one of those nights where if you haven't got the right attitude, you could be in big trouble, as Real Madrid found out only last night. Crossfield pass is too heavy for Yamal for a throw. Rested Mbappe, he's got a bit of a knock. Mendes injured, rested Rodrigo. Militao was out, Courtois was rested. Bellingham rested. Rudiger has a knee injury at the moment. Tchouameni rested, and that cost them, and I think Barcelona might have just had a little look at that and said, hold on a minute, let's just take this one with a pinch of salt, because we can't go too light today and get beaten. This is a cup competition we really are expecting to win. Here's Yamal, plays it down the line to Koundé, lifts it first time behind, poor delivery from Koundé. I like Koundé, I think he's one of the best right backs when he's on the money, but I tell you what, he's not had a satisfactory start here. He's looked a little shaky when up against Yere Cabanzon, who is quick and skillful and will cause him problems if allowed to do so. Santander fans have been brilliant today. It's a buzzing atmosphere inside the stadium. Hansi Flick knows there's a banana skin beneath his feet at the moment that he can ill afford to slip up on. Madrid back in action very quickly against Real Sociedad away. Tough away game this weekend. Slavia Prague away, an important Champions League match in 6 days' time as well. They come thick and fast, the games now. They won the Super Cup in the Middle East last week against Real Madrid. Olmo finding Yamal, and Yamal has got Koundé on the outside. He finds Koundé inside the penalty area, pulls it back to the penalty spot, but there's no one there in Barcelona stripes. Only Artius Aldasoro, who plays it for touch on the near side. Barca starting to dominate the game, we expected that. Pau Kabasi, this is Gerard Martin, gets it again, does Martin. 15 minutes gone, Racing 0, Barca 0.
Koundé down the line to Yamal. Dancing his way forward, Yamal. Can he produce? Gives it back to Koundé. To Kubasi. Kubasi, another 18-year-old. So they've gone with 3 18-year-olds today. Barca, like their youngsters, a couple of 22-year-olds out there as well. There's another attack that comes to nothing. It's gone out of play on the far side. It will be a throw into Racing Santander.